خب سلام، کاوه هستم و توی این اپیزود میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که چرا کوروتین انقدر لایتویت هست در مقابل ترد معمولی. خب ترد رو که ما توی کاتلین هم داریم، ولی خب تو جاوا ما کوروتین نداریم. البته جاوا داره لوما رو میاره و آورده تقریبا، فکر کنم نمیدونم استیبل شده یا نه، ولی حتی آلفاش بتاش هست به قولی که اونطوریه. ولی خب جاوا کار معمولا تنها گزینه‌شون ترده، ولی ما خب کاتلین کارا کوروتین رو داریم. چرا؟ چی اصلا؟ یا گویا در واقع منظور زبون گو کارها اونا گو روتین دارن. یه پارادایمی کلن مطرحه تو بحث حالا او اس و زبونهای نه زبون برنامه‌نویسی، فکر کنم بحث او اس و سخت افزار او اس مطرح میشه، بحث cooperative multitasking و و preemptive در واقع multitasking. یعنی ما دو نوع multitasking داریم. اینجا گفته cooperative و یا در واقع non preemptive multitasking. نکن میگه که در واقع to start computer multitasking is which the OS never initiates a context switching from running process to another process. پس چی شد؟ توی preemptive multitasking که ترد یک preemptive multitasking محسوب میشه، OS درگیر شده و داره کانتکست سویچینگ انجام میده واسه ترد، برای همینه که اینقدر سنگینه. ولی اینجا میگه instead in order to run multiple application concurrently processes voluntarily yield control periodically or when idle or logically blocked. یعنی دیگه به جای اینکه او اس بدن تو سرشون ریسورس ازش بگیره و کانتکست سویچینگ داستانو بکنه، خود پروسس ها در واقع داوطلبانه کنترل رو ول میکنن. این ییلد کنترل هم جالبه. چی میشه؟ این کار داره ییلد is an action that occurred in computer program during multi-threading of forcing a process to control of the current running thread and sending it to the end the running queue of the same scheduling priority. جالب بود. پس چه شد؟ اینطوری شد دیگه. In this scheme the process scheduler of an operation system is known as cooperative scheduler whose role is limited to start the processes and letting them return control back it voluntarily. در واقع اون اسکیجولر او اس هم دیگه کار نداره، فقط پروسسور لانچ میکنه. ولی خب تو قطعا پریمتیو اینطوری نیست دیگه، که در واقع the interruption is done by an external scheduler with no association or cooperation from the task. OS دیگه میگیره، کار نداره به هیچ کس. Mostly privilege protection ring. think the mechanism protect data from fault and mean that interruption and then resumption and highly secure action. Such change that requires the execute task of process known as context switching انجام میده دیگه. user mode and kernel، چون اصلا OS مطرحه دیگه، قشنگ فکر کنم ببین kernel mode داستان. In any given system design the operation is not preemptible system main. This usually apply to kernel function and service interrupts which if not permitted to run to complete it. But then race condition result in deadlock. Barring the schedule form preemptive task whether in the kernel function simplify the kernel design so long. خب the distinction between the user which determine privilege level within the system may be used
to distinguish whether the task is currently preemptive. Most modern operation systems have preemptive kernel, which was designed to preemptive task when in kernel mode. Examples such as Solaris و Windows و Linux و فلان و فلان و فلان. حالا البته خب اینجا مطرح میشه دیگه. The term is used to distinguish multitasking operation from فلان. گفتیم دیگه not needed فلان. آره دیگه. در واقع preemptive multitasking involve the use of interrupt mechanism which suspend the current execution, invoke a scheduler to determine which process scheduler execute next. Therefore, all processors will get some amount of CPU time at any given time. In preemptive, the operation system kernel can also initiate context switching. So satisfy the schedule policy priority constraints. Thus, preemptive the task in general. The term of business execution is something mistakenly used when فلان بسیار چشام دیگه داره میسوزه. یکم زوم. Preemptive execution of the computer system to run the slice در واقع in of operation time. It's in a specific time in two categories. Those are input output or I/O bound or that are fully utilized of the CPU. فکر کنم رجیستری هاشون فرق میکنه. یه همچین حالتی داشت. اونایی که CPU باونده خب چون محاسبات میخواد به اون کش CPU مثلا اون رجیستری هایی که خیلی سریع ترن واسه این مناسبه اونم که اون. In early system, process would often pull or busy wait while waiting to input such as disk, keyboard or network input. During the time the process was not perform useful work. یعنی بلاک میشه به معنای واقعی. But still maintain complete control of the CPU, which is avoid of interruption to bring multitasking will be blocked or puts on although the system time slice redirect here from an interruption is going بیا اون cooperative ادامهش بریم فکر کنم خوب باشه دیگه چون دیدیم اون گند زد دیگه اصلا کرنل آورده وسط. This is related to asynchronous programming. خب although it's rarely as a primary scheduling mechanism in modern environment, is widely used in memory constrained embedded system and also in specific applications such as فلان system. CSS IBM CSS is a family of mixed language application server that provide online the application IBM mechanisms such as JESE job IBM براش IBM زمانت رو بشناس. In modern time دارم بخیر. Subsystem cooperative multitasking are primarily scheduled for 60 bits embedded Microsoft Windows فلان macOS or باید اطلاعات non-preemptive multitasking for the legacy فلان power macOS X prior to فلان نت و فلان بسیار. cooperative multitasking is used with await in language such as JavaScript or Python. In computer science, the async await pattern is a syntactic feature of many programming languages in asynchronous or non-blocking function to be structured in very similar of ordinary synchronous function. یعنی callback hell نداشته باشه دیگه انگار داره سیکونسی می‌نویسی ولی در واقع کد async اجرا میشه. آره دیگه. کاری که کوروتین میکنه همین دیگه رسما. تو ساسپند فانکشن ها دیگه جلو چیزام میگیره دیگه. چی بهش میگن callback hell. خب that feature a single threaded event loop in the runtime. This construct with operation system cooperative multitasking as await is scope only the function to be function or block, meaning other task may run concurrently in the other part of the code while a single function is waiting. In most modern languages, async and await are implemented as coroutines. پشمام
کروتین یعنی منحصر به چیز نیست، کاتلین نیست. من فکر می‌کردم فقط تو کاتلین کروتین داریم، یعنی اونجا مثلا کروتینه، یه جا دیگه اسم دیگه است. problem as a cooperative multitasking rely on each process regularly giving up time، یعنی خب بسته به چیزه. One poorly designed program can consume all of the CPU time for itself، یعنی میتونه خیلی بیچشم رو بشه، مثل extensive calculation or by busy waiting or busy looping or spinning, a technique in which process repeatedly check to see if a condition is true, such as whether keyboard input or log in manual. Both would cause the whole system to hang in a server environment. It is hazard، یعنی خیلی خطرناک. یاد هازارد یه مدار منطقی افتادم، یادش بخیر، توی کنکور دهنمون یکم صاف کرد. ولی بگذاریم که بعد در نهایت این کانترکت، ولی خب توی اون preemptive multitasking، چون این interrupt application given control by other outside the application control، واسه همین پس ما اون هنگ و فریزینگ رو نداریم. پس روتش پس چه شد؟ poorly designed program. تو اگه برنامه رو بد بنویسی ممکنه کل CPU رو هوا بده، واسه همین این نقطه ضعفشه در مقابل preemptive. چون preemptive و OS و اسکیجول OS در واقع میاد وسط و خودش اصلا ریسورس رو آزاد میکنه. The potential for the system hang can be followed by designing watchdog timer. باحال بود. watchdog timer چیه؟ اگه نشون بده. Often implemented in hardware. This typically invoke a hardware reset. A watchdog timer, sometimes called a computer operation properly timer, is an electronic or software timer that is used to detect and recover from computer malfunctions. Watchdog's timer are widely used in computer to facilitate automated correction of temporary hardware faults and جالب بود. اینم ترم جدید بود که توی کارشناسی نشنیده بودمش و تو درس اومد. خب cooperative multitasking allow much simpler implementation of application because their execution is never unexpectedly interrupted by the process scheduler. For example, various functions inside actually do not need to be پشمام این دیگه چیه؟ reentrant. A computer program or subroutine is called reentrant if multiple invocation can safely run concurrently on multiple processors or یه حالت race condition or if on a single process system its execution can be interrupted and a new execution of it can be safely started. The interruption could be caused by any internal action such as فلان بسیار. But the application do not need to be فلان. مهم نیست، بگذاریم اینم تا ته بریم دیگه این اپیزود رو جمع کنیم. بس چی شد؟ بس دیدیم که خب اون برش دیگه، یعنی OS الان درگیره. The operation system which controls such a design is called multitasking system. Support system رو داریم که مهم نیست و تموم شد. آره دیگه کروتین نگاه بکنیم برام جالب شد. بلو بس دیدیم خود پروگرام یا خود پروسس حالا ریلیز میکنه، منبع رو ول میکنه. واسه این آره دیگه مهمه کلا به این مفاهیم مسلط باشیم. چیز چرت پرتی گفتم ولی خب بلد باید باشیم. Coroutine or computer program components that are execution suspended resumed generally for cooperative for implemented family multitasking event loop iteration loop فلان. من میدونم coined the term coroutine in 1958. پشمام خیلی قدیمیه. When he applied it to assembly program. assembly coroutine داره؟ The first publication coroutine later in 1963 definition and type. پشمام واقعا ریخت. There is no single piece definition of coroutine فلان بسیار. حالا یه سری فلان داریم و چی اونم execution of the later
asymmetric coroutine usually keyword yield یا resume program فلان چشم with the coroutine provided as the first class object which is the front concept stackful چی؟ whether the coroutine able to suspend within nested forms such as a coroutine is stackful. One of the contract is your stackless coroutine where on this marked as coroutine stackless. A regular function can't use keyword yield. فلان بسیار تاریخ است دیگه بخیار. Comparison with subroutine. Subroutine are a special case of coroutine. With subroutine or invoke execution begin at the start and once subroutine is here, it's finished. An instance of the subroutine only return once and does not hold a state between invocation. By contrast, coroutine can exist by calling other coroutine, which may later return to the point where they were invoked in the original coroutine. جالب بود. و سابروتین نمیتونه ولی کروتین میتونه کار بکنه. From the coroutine's point of view, if it is not existing but calling another فلان. Thus a coroutine instance hold a state and varies between invocation. There can be multiple instances of a given coroutine at once. The difference between calling another coroutine by means of yielding to it and simply calling another routine with خب این فلان بسیار باید بخیال دیگه. خب queues will consume thread coroutine are very similar to thread. However coroutine are cooperatively multitasked. ده بار بگو. Whereas the preemptive فلان provide concurrency because they are allowed to task to perform out of order or in a changeable order without changing the overall outcome, but they are not provide parallelism because they not execute multiple tasks simultaneously. این مهمه. The advantage of coroutine over thread are they are maybe used in a hardware real-time context. Switching between coroutine need not involve any system call or blocking call or whatever. There is no need to synchronization primitives such as mutexes. In computer science, locks or mutexes دیگه که لاک بکنه که با ریسورس همزمان به فاک فنان نره. سمافور مثلا همون ترم تو او اس در واقع چیز داشتیم و در نهایت خب اینو تو critical section and there is no need to support from other is part to implement coroutine. خب اگر این بس توی یه دونه ترد اگه اجرا بشه هی سویش میکنه و فلان بسیار دیگه یه همچین حالتی و گفتیم که ریلیز میکنه. البته گفت هارد چون البته ما وید کانتکست میکنیم دیگه یعنی علالقاده کروتینی که تو کانتکست آی او لانچ میشه میره روی ترد آی او و اونی که رو مینه روی ترد مینه و اونی که مثلا دیفالته میره روی ترد مرتبط با سی پی یو. و این البته جلوتر فکر کنم ببینیم که حتی خودش ممکنه روی یک ترد هم نباشه یعنی اند و ترد اینو خود فکر کنم زبون و این داستانو هندلش میکنه. اینو فکر کنم ببینیم حتما میبینیم چون جالب بود. و کامان یوز استیت میکنه اکتر مدل جنریتور نیتیو ساپورت زبونایی که دارنش گو دارتش که گفتم همه زبانو دارنش که رسما کاتلین که داره قطعا سینس 1 و 1 جولیا دارتش لیمبا فلان اف شارپ دی سی نه سی پس پلاس سی نداشت سی شارپ و هسکل هم که هسکل دیدم آره به چشم خوب روبی دارتش سیمولا اسکالا ندارتش نه اسکالا ندارتش عجیب بود. پی اچ پی هم دارتش هیچ دیگه نه مهم نیست. ایمپلیمنتیشن سی دارتش مهم نیست. بیا گو میگم گروتینه باحال نیست. لا بیا کولد فایبر ایمپلیمنتیشن این فایبر گذاشته این کلاژر رو نه چی کروتین است کلاژر
جاوا در مورد لوما اینجا حرف نزد. نه لوما در آینده میبینیم. بده من ببینم چه میکنم. من دیگه دارم میگم. خب کدوم دی پست فرست پارتی لایبرری. آره دیگه کلیتش همین دیگه. بس همین پس چجور کوپراتیو و preemptive multitasking بود. مبحث سنگینی بود ولی میخواستیم ببینیم که چرا کروتین اینقدر خوبه و الان فهمیدیم چرا کروتین اینقدر خوبه. همین لایک، دونیت و کامنت، ساب و اونطور داستان ها دیگه. بریم تا اپیزود بعدی ببینیم چه خبره.